My screen is visible? Yes, sir. Right, okay. So, what we are discussing, that is equilibrium. So this is ground. This is your building. Okay. If you apply the forces on this building, right? Means if you are pushing this building by using your hand force, right? Or due to the wind or due to the earthquake or due to the water tank load. So due to this, okay, the building is not moving from one position to another. So this body is called as a rigid body. This body is called as a rigid body, right? And the building is in a stable position. It is at a rest due to the application of forces. So then it is called as a body. It is in equilibrium. The body, it is in equilibrium. Okay, means the structure or the body is subjected by the forces, but it will not moving from one position to another. It is in a rest condition. It is not displaced. It is not moving from one position to another. It is at a rest position. Then that is called as equilibrium. Then it is called as equilibrium. Okay. In previous module, we have solved summation fx. Your find summation fy. Your calculated moment of forces about any point. Now, if the body it is in a rest condition, if the body it is in a rest condition, if the body it is in a rest condition, or the body it is in a equilibrium condition, the body it is in a equilibrium condition, then these three equations, that is these three equations, that is summation fx is equal to 0, summation fx is equal to 0, summation fy is equal to 0, and moment of all the forces, right? Moment of all the forces about any point is equal to 0, right? Is equal to 0, is equal to 0, right? So if you heard that the body is in equilibrium, जर तुम्ही कुठं ऐकलात की हे बॉडी इक्विलिब्रियम मध्ये आहे, म्हणजेच काय, त्या बॉडीवरती नंबर ऑफ फोर्सेस ऍक्टिंग आहेत, पण पण ती बॉडी एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवरती मूव्ह होत नाही, ती बॉडी रेस्टलाच असेल, right? Rest condition. The body is subjected by the number of forces, but the body it is in a rest condition, then it is called as equilibrium condition. त्यालाच काय म्हणायचं, इक्विलिब्रियम. आपण लास्ट मॉड्यूलमध्ये शिकलेलं आहे. रिझल्टंट त्याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट इक्विलिब्रियंट ई. ओके, मॅग्निट्यूड दोघांचं सेम असेल, ई आणि आरचं, but both are in opposite direction, and due to that it is in a rest condition, right? Similar way is here. Okay, you have to equate summation of fx equal to 0, summation of fy is equal to 0, and summation of m is equal to 0. These conditions satisfy when the body it is in a equilibrium condition. जर तुम्हाला म्हणलं बॉडी इक्विलिब्रियम मध्ये आहे, न्यूमेरिकल मध्ये किंवा कुठेही इक्विलिब्रियम मध्ये आहे, तर अर्थ समजून घ्यायचा, बॉडी इक्विलिब्रियम मध्ये आहे म्हणजे हे तिन्ही इक्वेशन इक्वेट टू 0 करायचं. समेशन एफ एक्स 0, समेशन एफ वाय 0, समेशन ऑफ एम. समेशन एफ एक्स कसं कॅल्क्युलेट करायचं, आतापर्यंत जे प्रोसिजर वापरले समेशन एफ एक्सला तेच प्रोसिजर वापरायची, फक्त इक्वल टू 0 करायचं. चेंज काय, प्रिव्हियस न्यूमेरिकल्स किंवा प्रिव्हियस मॉड्यूल आणि आत्तामध्ये काय, प्रिव्हियस मॉड्यूलमध्ये आपण काय करत होतो, समेशन एफ एक्सची व्हॅल्यू फाइंड आउट करत होतो, समेशन एफ वायची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करत होतो, आणि नंतर मग आर आणि अल्फा. आता काय करायचंय, आता काय तुमची बॉडी इक्विलिब्रियम मध्ये आहे, काय आहे बॉडी तुमची काय इक्विलिब्रियम मध्ये आहे. इक्विलिब्रियम मध्ये म्हणजे काय, तुमची जी तीन इक्वेशन्स आहेत, समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाय आणि समेशन ऑफ एम, ओके, इक्वल टू 0 करायचं. 0 केलं म्हणजे काय, ती बॉडी कशामध्ये, इक्विलिब्रियम मध्ये, इक्विलिब्रियम मध्ये.
म्हणजे फोर्सेस अप्लाय तर केलेत बॉडीवरती, पण बॉडी रेस्ट कंडिशनला. एक्झाम्पल तुमचं स्वतःचं घर ज्या घरामध्ये तुम्ही राहता, ज्या घरामध्ये सध्या आहात, ठीक आहे, ज्यावेळेस तुम्ही घराच्या बाहेर जाऊन दोघं तिघ जण जरी ढकलले तर घर एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवरती जाणार नाही. म्हणजे ते बॉडी रिजिड बॉडी आहे. फोर्सेस अप्लाय केलात, घरावरती वॉटर टँक आहे, वाऱ्याचं प्रेशर येतं, पाऊस असतो, सगळा लोड जरी आला तरी घर जागेवरून हलत नाहीये. ठीक आहे, जे आरसीसी स्ट्रक्चर आहे, कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, रिजिड बॉडी, त्यामुळं त्याला आपण काय म्हणतो, तुमचं जे घर आहे ते इक्विलिब्रियम कंडिशनमध्ये आहे. घर काय तुमचं इक्विलिब्रियम कंडिशनमध्ये आहे. घर काय इक्विलिब्रियम कंडिशनमध्ये आहे. कारण का की बॉडीवरती, घरावरती नंबर ऑफ फोर्सेस आहेत. इन्क्लाइन आहेत, हॉरिझॉन्टल आहेत, ठीक आहे, व्हर्टिकल आहेत. ते सगळ्यांना फोर्सेस आहेत, तरी पण तुमची बॉडी इक्विलिब्रियममध्ये आहे. तर त्या केसमध्ये तुम्हाला हे 3 इक्वेशन जे आहेत ना इक्वल टू 0 करायचं. आणि these three equations are called as equations of equilibrium. These are called as equations of equilibrium. Equations of equilibrium. There are three equations of equilibrium. Which are those? First is summation fx equal to 0. लक्षात ठेवा, right? There are three equations of equilibrium. Equilibrium शब्दाचा पहिल्यांदा अर्थ समजून घ्या, राईट? अर्थ समजून घ्या. ठीक आहे. आता समजा एखादा तुमच्या क्लासमधला मुलगा आहे, त्याचं वजन आहे समजा 40 किलो, 50 किलो आहे. ठीक आहे, सगळ्यात हडकुडा मुलगा आहे क्लासमध्ये. ठीक आहे, त्याचं वजन तुमचं 50 किलो आहे. आणि तुम्हाला जॅपनीज सुमो वगैरे माहीत असेल, सुमो जाड असतात. ठीक आहे, त्या सुमोला ते आपल्या क्लासमधला 40-50 किलोचा मुलगा किती जरी ढकलला तरी ते सुमो एका जागेवर हलल का? अजिबात नाही. त्याचं पोट हलेल पण तो जागेवर हलणार नाहीये. म्हणजे काय, तो सुमो जो आहे ना, तो सुमो म्हणजे तुमचा रिजिड बॉडी आहे. आणि तो सुमो काय इक्विलिब्रियम मध्ये आहे. सुमो रिजिड बॉडी आहे आणि सुमोवरती तो मुलगा 40 किलो वजनाचा किती जरी त्याला ढकलला तरी सुमो हलणार नाही जागेवरून आणि त्याला काहीच होणार नाहीये. ठीक आहे, त्यामुळं सुमो रिजिड बॉडी आहे आणि सुमोवरती तो फोर्सेस अप्लाय करतोय मुलगा, त्यामुळे सुमो इक्विलिब्रियम मध्ये आहे. इक्विलिब्रियम मध्ये काय, तर त्याच्यावरती सगळे जे हॉरिझॉन्टल फोर्सेस अप्लाय केले जात आहेत त्याला इक्वल टू 0 करायचं. त्या सुमोवरती जेवढे तुम्ही व्हर्टिकल फोर्स अप्लाय करणार आहात इक्वल टू 0 करायचं आणि मोमेंट अप्लाय केलात इक्वल टू 0 करायचं. ओके, अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज इक्वेशन्स ऑफ इक्विलिब्रियम. त्याला 3 इक्वेशनला काय म्हणायचं? इक्वेशन्स ऑफ इक्विलिब्रियम. पहिलं इक्वेशन काय? समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0. नेक्स्ट सेकंड, समेशन ऑफ एफ वाय इज इक्वल टू 0. आणि थर्ड इक्वेशन, समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0. हे लिहून घेत चला. मी डायग्राम सगळं लिहितोय स्क्रीनवरती, ती लिहित चला. ओके, पहिल्यापासून सांगत आलोय, लिहित चला. ओके, so these are called as the equations of equilibrium, or these are also called as the conditions of equilibrium. Conditions of equilibrium. Okay, how many conditions of equilibrium? For rigid body, 3 conditions of equilibrium for rigid body. First condition is summation fx is equal to 0, means resolve all the forces along x direction, and equate to 0. Second, summation of fy is equal to 0, resolve all the forces along y direction and equate to 0. Okay, that must be equal to 0. And third equation, algebraic sum of moment about any point, that must be equal to 0. So these three called as equations of equilibrium or conditions of equilibrium. How many equations of equilibrium? 3 equations. Which are those? Summation of x equal to 0, summation of y is equal to 0, and summation of m is equal to 0. Understood? Shall I proceed? Yes, sir. Right. Okay, next. Types of equilibrium. Write down types of equilibrium. So there are 3 types of equilibrium. One is called as a stable equilibrium.
Second is called as a unstable equilibrium. Third is called as a neutral equilibrium. Okay, stable equilibrium, unstable equilibrium, and neutral equilibrium. Right, these are the three types of the equilibrium. Please write down. Yes, all of you written. Shall I proceed? Yes, sir. Right, okay. So first is a stable equilibrium. Now listen. ठीक है. Now the stable equilibrium, right? So what is stable equilibrium? A body is said to be in equilibrium. Okay, if returned back to its original position after slightly displaced from its original position. Okay, means what? If you take the right concave shape, right? Or if you take the one bucket, okay, bucket किंवा टोपला घेतलात, okay, in that if you place one ball, right? If you place the ball, right? If you place the ball, then from this side, if you apply the force on this ball, if you apply the force on this ball, then this ball is displaced in this direction, then it will regain back to original position, then it will displace towards the left, then again it will back to the original position, then it will go to the left side like that. Okay, then at last ball remains at their ball remains at its original position, right? So what is stable equilibrium? If you apply the force on the body will displace from the initial position, then it will return back to the original position, then that type of equilibrium is called as a stable equilibrium. Then that type of equilibrium is called as a stable equilibrium. लक्षात आलं? टोपलं घेतलं, असा खेळ खेळला पण असेल लहानपणी. टोपलं घेतलं, टोपल्यामध्ये एखादा बॉल घेतला, त्या बॉलला काय केलं तुम्ही, एका साईडने प्रेशर फोर्स अप्लाय केला, ढकललं, तर तो बॉल काय करेल, वरच्या साईडला जाईल, परत वापस लेफ्टला राईटला करत 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 काय करेल, शेवटी तो जिथं पोझिशनला होता त्या पोझिशनला वापस येईल. ओके, दिस टाईप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड ॲज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम. दॅट टाईप ऑफ equilibrium is called as a stable equilibrium. Okay, लक्षात आलं? Yes or no? Yes, sir. Right. Yes, sir. That is called a stable. Example, best example, टोपलं घेतलं, टोपल्यामध्ये बॉल, किंवा बॉईजनी लहानपणी किंवा आपलं टायर जे असतात ना, टू व्हीलरचे टायर किंवा सायकलचं टायर खेडेगावात खेळतात बघा टायरनी, तर टायर सर्क्युलर आहे. त्या टायरमध्ये तुम्ही काही जरी टाकलात तर ते बेसलाच येऊन बसतं. सर्क्युलर एखादी कुठलीही वस्तू टाकलात ते जरी तुम्ही प्रेशरने फोर्स अप्लाय केला ते जागेवरच येतं. ठीक आहे, तर कॉन्केव्ह शेप आहे, कॉन्केव्ह शेप असेल कुठलाही, त्या शेपमध्ये एखादी वस्तू तुम्ही ठेवलात, त्याला फोर्स अप्लाय केलात, then it will regain to its original position. Then it is called as a stable equilibrium. Then it is called as a stable equilibrium. Next is called as a unstable equilibrium. Unstable equilibrium. Unstable equilibrium. ठीक आहे, आता काय केलं, समजा एखादा डोंगर आहे, ठीक आहे,
डोंगरावरती काय एखादा तुम्ही काय केलं, फुटबॉल ठेवलात. ओके, डोंगरावरती. ओके, कॉन्व्हेक्स शेप म्हणतो आपण. ओके, कॉन्व्हेक्स शेप. त्या डोंगरावरती तुम्ही फुटबॉल ठेवलात आणि फुटबॉलला इकडून फोर्स अप्लाय केलात, ठीक आहे, किंवा लात मारलात, तर फुटबॉल त्या ओरिजिनल पोझिशनपासून डिस्प्लेस होईल आणि न्यू पोझिशनला जाईल. परत तो फुटबॉल वापस ह्या जागेवरती येईल का? येस ऑर नो? No. Yes, sir. No, sir. No. Then that type of equilibrium is called as an unstable equilibrium. Then that type of equilibrium is called as an unstable equilibrium. What is unstable equilibrium? Okay, his body is said to be in unstable equilibrium if it does not return to back its original position. Okay, then that is called as unstable equilibrium. Then it is called as a unstable equilibrium, right? Then it is called as a unstable equilibrium. Understood? Then third is called as a neutral equilibrium. Third is called as a neutral equilibrium. Third is called as neutral equilibrium. ठीक आहे. नाव आता जिथं तुम्ही बसलेला आहात, सध्या लेक्चर अटेंड करताय, जिथं तुम्ही ज्या जागेवरती बसलात, तुमच्या हातामध्ये इरेजर असेल किंवा पेन असेल किंवा पेन्सिल असेल, ठीक आहे, किंवा शॉर्पनर असेल, जे असेल वस्तू हातामध्ये, ठीक आहे, तेच वस्तू जर तुम्ही आता सध्या टेबलवरती बसला असताल किंवा फरशीवरती बसला असताल किंवा मग तुम्ही बेडवरती कुठेही बसला असताल, ज्या जागेवर बसलात तिथून तुमच्या हातामध्ये जो पेन आहे, पेन्सिल आहे, इरेजर आहे, शॉर्पनर असेल, ते जर तुम्ही त्या सरफेसवरती, फरशीवरती, टेबल सरफेसवरती, बेड सरफेसवरती जर तुम्ही त्या पेन्सिलला, पेनला जर ढकललात, म्हणजे सोडून दिलात, तर ते काय होईल, एकाच जागी येऊन, आता इनिशियली समजा इथं आहे पोझिशन, ह्याला तुम्ही फोर्स अप्लाय केलात, हे काय करेल, इकडच्या साईडला डिस्प्लेस होईल, पण कुठेतरी जाऊन ते थांबेल ना, कुठेतरी जाऊन ते रेस्ट कंडिशन मध्ये येईल ना, बरोबर ना? Yes, Yes, sir. sir. Right. So then it is called as a neutral equilibrium. Okay. The body is said to be in neutral equilibrium if it occupies a new position. Initial position इथे होती, new position, second new position आहे, new position, and remains at rest at new position. Okay, that is called as a neutral equilibrium. Then that is called as a neutral equilibrium. Understood? Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Right. Okay. So these are the three types of the equilibrium: stable, unstable, and neutral equilibrium. Okay. How many equations of equilibrium? Yes, please. 3. Three. Which are those? Summation. Yes, please. Yes. Summation of x is equal Summation to of fx is equal to 0. Next. Summation fy is equal to 0. Next. And moment of force is equal to Summation of moment about any point. About any point is equal to 0. 0. Point कुठलाही घ्या, A, B, C काही असेल, ज्या पॉइंटला मोमेंट घेताय, ओके, इज इक्वल टू 0 करायचं आणि फाइंड आउट द अननोन्स. So these are the three equations of equilibrium. Now next, around self weight. Self weight, right? आता कुठलीही बॉडी घ्या, ठीक आहे, इफ यू टेक द एनी बॉडी, सपोज आई एम टेकिंग दिस फुटबॉल, ठीक आहे, किंवा कुठलीही बॉडी घ्या, सो each body is having its own weight which is passing through which is passing through the point. That point is called as a center of gravity.
that is CG, center of gravity, center of gravity, center of gravity, that is CG, CG. So this is passing through the CG, and the self-weight of the body is denoted by W, and W is given by mass into acceleration due to gravity, where M is called as a mass of body, M is called as mass of the body, okay. And second, G is nothing but acceleration due to gravity or gravitational acceleration, gravitational acceleration, right? And what is the value of G is equal to? Yes, please. 9.81. 9.81 meter per second square. Right? So, weight of the body, okay, everybody is subjected to the gravitational attraction. Everybody is subjected to gravitational attraction, hence it has its own self-weight, which is given by W. W is equal to mass into acceleration due to gravity, and the self-weight is passing through CG of the body. Self-weight is passing through the CG of the body. Self-weight is passing through the CG of the body. And remember, it is always self-weight of the body, always self-weight of the body always acts vertically downward. Self-weight is always acts vertically downward. Self-weight कधी पण vertically downward direction मध्येच ऍक्ट होतो. हे डोक्यात फिट करून टाका. डोक्यात एकदा फिट करून टाका की self-weight of the body is always acting vertically downward direction. तुम्ही सध्या बसलेला आहात किंवा तुम्ही उभारलात किंवा तुम्ही इन्क्लाइन झालात किंवा तुम्ही झोपला असाल, ठीक आहे, त्या बॉडीच्या पोझिशन प्रमाणे तुम्ही सध्या बसलेले असाल जागेवरती, तुमचं काहीतरी सेल्फ वेट आहे, ते तुमचं जे पोझिशन आहे सध्या जे तुम्ही बसलेली पोझिशन आहे त्याचा काहीतरी एक सीजी असेल, त्या सीजी मधून तुमचं सेल्फ वेट डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होतं. तुम्ही उभा टाकलात तुमचं सीजी शिफ्ट होईल, ओके. नंतर मग ज्या पोझिशन मध्ये तुम्ही थांबलेला असाल त्या पोझिशनचा जो सीजी आहे त्या सीजी मधून तुमचा सेल्फ वेट डाऊनवर्ड डायरेक्शनने ऍक्ट होईल. सो एव्हरी बॉडी, प्रत्येक बॉडी, जेवढ्या बॉडी आहेत युनिव्हर्स मध्ये, इट्स हॅव्हिंग इट्स ओन वेट, ओके. So whatever the weight is there, but it is having some weight, okay. So that is acting in a downward direction, and weight, self weight is given by mass into acceleration due to gravity, right? Jar self weight खूप कमी असेल, then we will neglect it. Okay, if self weight is very 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 small, then we will neglect it. Okay, so self weight, it is given by mass into acceleration due to gravity. G is equal to 9.81 meter per second square. Self-weight always acts in a vertically downward direction, right? Through the CG of the body, Understood? Yes or no? Yes, sir. Right. So next is a reaction, and which is very important part as far as mechanics is concerned. Okay, next write down reactions. So can anyone tell me what is Newton's third law? For every action, there is equal and opposite reaction. Correct, exactly. For every action, there is equal and opposite Reaction. reaction, right? So the word comes that is in picture, that is reaction. Okay, for every action, there is equal and opposite reaction. Okay, the word is reaction, right? The word is your reaction, right? So what is reaction now? Okay, reaction is nothing but the, okay, reaction is the self adjusting force. Reaction म्हणजे काय?
सेल्फ ऍडजस्टिंग फोर्स आहे. डेव्हलप कोण डेव्हलप करतं? बाय अदर बॉडीज. रिएक्शन्स आर सेल्फ adjusting forces developed by other body which are in contact with the body under consideration. ठीक आहे, that is called as a reaction. Now I am giving the example. ठीक आहे, आता हा ग्राउंड सरफेस आहे. फुटबॉलचं ग्राउंड तुम्ही बघितलं असाल, ऐकलं असाल, फुटबॉलवरती भरपूर पिक्चर बघितला असाल तुम्ही. ठीक आहे, मॅचेस बघितला असाल, फुटबॉल मॅचेस. ठीक आहे, किंवा क्रिकेटचं मैदान आहे, क्रिकेटचं ग्राउंड आहे, क्रिकेटची मॅचेस तुम्ही भरपूर बघितला असाल, लाईव्ह असेल. ठीक आहे, किंवा टी व्हीवरती. ठीक आहे, तर जो ग्राउंड जो असतो, ग्राउंड क्रिकेटचा ग्राउंड असेल, फुटबॉलचा ग्राउंड असेल, किंवा एनी अदर ग्राउंड, स्पोर्ट ग्राउंड. ठीक आहे, सो दिस इज ग्राउंड सरफेस. ठीक आहे, आणि दिस ग्राउंड सरफेस इज युअर रफ सरफेस. मग मी क्रिकेटचं काय दिलं एक्झाम्पल तुम्हाला, किंवा फुटबॉल ग्राउंडचं, कारण ते सरफेस जो आहे ना तो रफ सरफेस असतं. जर स्मूथ सरफेस जर असतं ना फुटबॉल आणि क्रिकेटचं ग्राउंड, तर सगळे प्लेयर पळताना पडले असते, पळताच आलं नसतं, कारण फ्रिक्शनच डेव्हलप झालं नसतं ना. जर स्मूथ सरफेस जर असता, फुटबॉल ग्राउंड किंवा क्रिकेट ग्राउंड जर स्मूथ सरफेस, एकदम गुरगुळीत फरशी जशी असते ना त्यापेक्षा अजून मऊ. ओके, तसं जर क्रिकेटचं ग्राउंड जर असतं आणि फुटबॉलचं ग्राउंड असतं, तर प्लेयर पडले असते, पळालेच नसते तेवढ्या स्पीडनी. मग त्यासाठी तुमचा जो सरफेस आहे ना, ग्राउंड सरफेस, तो रफ पाहिजे. रफ सरफेस असलं तर तिथं फ्रिक्शन येतं. राईट. सो वी आर अज्युमिंग दॅट देर इज अ रफ ग्राउंड सरफेस. क्रिकेटचं ग्राउंड असेल किंवा फुटबॉलचं ग्राउंड असेल. आता मी काय केलं, तर त्या ग्राउंडवरती एक फुटबॉल ठेवला, आणि दुसरा एक काय केला, क्रिकेटचा टेनिस बॉल माहिती आहे तुम्हाला. राईट. तर एक आहे क्रिकेटचा बॉल आहे, दुसरा आहे टेनिसचा बॉल. समजा हा मी 1 म्हणला आणि हा 2. ओके, 1 जो आहे तो टेनिस बॉल आहे आणि सेकंड जो आहे तो फुटबॉल आहे. ओके, तर आता फुटबॉल आणि टेनिस बॉल हे दोघं मी काय केलेत, ग्राउंडवरती ठेवला. ग्राउंडचा सरफेस रफ आहे आणि दोघांचा कॉन्टॅक्ट आहे. हा जो कॉन्टॅक्ट सरफेस दिसतो, समजा मी ह्याला पॉईंट सी दिला. राईट. नंतर ह्या टेनिस बॉलचा सी जी आहे ना, त्याला मी समजा पॉईंट ए दिला. आणि हा फुटबॉल जो आहे त्याचा सी जी जो आहे त्याला मी समजा पॉईंट बी म्हणलं. हा तुमचा सी जी आहे टेनिस बॉलचा, आणि हा फुटबॉलचा सी जी आहे पॉईंट बी. आणि तुमचा जो सी पॉईंट आहे तो तुमचा कॉन्टॅक्ट पॉईंट आहे, सी पॉईंट. राईट. सी इज युअर कॉन्टॅक्ट पॉईंट. ठीक आहे. नंतर ग्राउंड सरफेस आणि टेनिस बॉलमध्ये कॉन्टॅक्ट सरफेस आहे, त्याला मी समजा पॉईंट डी म्हणलो. आणि फुटबॉल आणि ग्राउंडचा तुमचा जो कॉन्टॅक्ट सरफेस आहे त्याला मी पॉईंट ई म्हणलं. लक्षात घ्या, जिथं जिथं तुमचे कॉन्टॅक्ट सरफेस आहे तिथं मी पॉईंट दिले, ABCD जे असेल. आणि सी जी आता टेनिस बॉलचा सी जी ए पॉईंट आहे समजा, आणि फुटबॉलचा सी जी जो आहे त्याला मी पॉईंट बी दिला. ए आणि बी टेनिस बॉल आणि फुटबॉलमध्ये जो कॉन्टॅक्ट आहे दोघांमधला, ठीक आहे, त्याला मी सी दिला. नंतर टेनिस बॉल आणि ग्राउंड सरफेसला जो कॉन्टॅक्ट सरफेस आहे त्याला पॉईंट डी म्हणलं. आणि फुटबॉल आणि ग्राउंड सरफेस मधला जो कॉन्टॅक्ट आहे त्याला मी पॉईंट ई म्हणलं. हे लक्षात आलं का? काय काय म्हणतो मी? येस ऑर नो? Yes, sir. राईट. तर आता काय केलं मी, आता मी काय करतो, हा जो पॉइंट आहे सी जी, डॉटेड लाईन ड्रॉ करतोय मी. नंतर हा जो सी जी आहे तर डॉटेड लाईन. ठीक आहे. तर मी काय केलं, आता मी ह्या फुटबॉलला काय केलं, जोरात लात मारतोय, म्हणजे फोर्स अप्लाय करतोय. राईट. तर फुटबॉलला काय करतोय मी, जोरात फोर्स अप्लाय करतोय, दॅट इज सपोज एफ. फुटबॉलला मी जोरात लात मारतोय म्हणजे दॅट इज फोर्स एफ.
राईट. मग ह्या फुटबॉलवरती फोर्स एफ अप्लाइड आहे, राईट. फुटबॉलला लात मारल्यामुळे फुटबॉल आणि टेनिस बॉलमध्ये कॉन्टॅक्ट आहे, तर दोन्ही बॉल पुढे जातील, दोन्ही बॉल पुढे जातील, म्हणजे ते दोघंही ओरिजिनल पोझिशन सोडून देतील. ओके. आता टेनिस बॉल आणि फुटबॉलमध्ये कॉन्टॅक्ट सरफेस पॉईंट सी आहे. मग ज्यावेळेस तुम्ही फोर्स अप्लाय करता फुटबॉलवरती, ठीक आहे, त्या केसमध्ये फुटबॉल काय करेन, प्रेशर अप्लाय करेन और फोर्स अप्लाय करेन. आणि हा इक्विलिब्रियम मध्ये ठेवण्यासाठी मग तुम्हाला त्याचा अपोजिट फोर्स लावावा लागेल. मी काय सांगतोय समजतंय? येस ऑर नो? Yes, sir. राईट. आता तुम्ही फुटबॉलला लात मारला तर फुटबॉल आणि टेनिस बॉलमध्ये कॉन्टॅक्ट आहे, तर फुटबॉलला लात मारल्यामुळे टेनिस बॉल पण पुढे जाईल, फुटबॉल तर जाईलच पण टेनिस बॉल पण पुढे जाईल, कारण का त्या दोघांमध्ये कॉन्टॅक्ट आहे. मग इथला जो रिएक्शन आहे आरसी, रिएक्शन आरसी, आर रिएक्शन कुठल्या पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्टला आहे? सी पॉइंटला, म्हणून मी आरसी म्हणला. कुठला पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे? सी पॉइंट आहे, कॉन्टॅक्ट पॉइंट सी आहे, त्यामुळे तिथं जी रिएक्शन आहे ते आरसी. आता आपण काय करतोय, शिकतोय काय? इक्विलिब्रियम. शिकतोय काय? इक्विलिब्रियम, राईट. मग आता तुमचं रिएक्शन आरसी इकडे जातोय, बॉडी इक्विलिब्रियम मध्ये ठेवण्यासाठी तुम्हाला दुसरी रिएक्शन या डायरेक्शननी अप्लाय करावं लागेल, that is passing through the CG. Okay, and suppose that reaction I will call as RA, right? So that is equilibrium condition. Now next is self weight of the body is acting in a downward direction. Okay, so each body is having self weight is acting in a downward direction, right? So suppose this is your WA, that is a, or W1, I will call it as W1 because tennis ball 1, W1, and W2 is the self weight of football. Footballचं self weight काय? W2, आणि टेनिस बॉलचं self weight काय? W1, राईट. लक्षात येतं काय म्हणतो मी? Yes, sir. राईट. नंतर टेनिस बॉल आणि ग्राउंड मध्ये कॉन्टॅक्ट पॉइंट आहे, पॉइंट डी. टेनिस बॉल आणि ग्राउंड सरफेस मध्ये पॉइंट कॉन्टॅक्ट आहे, त्यामुळे इथं तुमचा एक रिएक्शन ऍक्ट होईल कॉन्टॅक्ट सरफेसला, दॅट इज सपोज कॉल्ड ॲज RD, दॅट इज कॉल्ड ॲज RD. लक्षात ठेवा रिएक्शन म्हणजे काय? जिथं जिथं तुमचा कॉन्टॅक्ट सरफेस येईल तिथं तुमची रिएक्शन येईल. जिथं जिथं तुमचा कॉन्टॅक्ट सरफेस असेल तिथं तुमची रिएक्शन असेल. ओके. आणि दुसरं एक लक्षात ठेवा, ज्यावेळेस तुमचा सरफेस हॉरिझॉन्टल असेल, काय? सरफेस ग्राउंड सरफेस हॉरिझॉन्टल असेल ना, तर रिएक्शन त्याला परपेंडिक्युलर असते. रिएक्शन त्याला काय असेल? परपेंडिक्युलर. ग्राउंड सरफेस जर हॉरिझॉन्टल असेल तर त्याला रिएक्शन जे आहे ना ते परपेंडिक्युलर असेल. जर सरफेस वर्टिकल असेल, तर त्याला परपेंडिक्युलर रिएक्शन असेल, म्हणजे हॉरिझॉन्टल, राईट. सो दिस इज युअर R, दिस इज युअर R, राईट. दिस इज युअर R, दिस इज कॉल्ड ॲज अ सरफेस. आता भिंत आहे, तुम्ही घरामध्ये राहता, तुमच्या घराची भिंत आहे, ठीक आहे, बरोबर. भिंतीवरती जर तुम्ही एखादा बॉल जर धरून थांबलात, एक भिंत आहे तुमच्या घरामध्ये, तुम्ही काय करायचं, एखादा बॉल घ्या किंवा भांडं घ्या घरामधलं आणि भिंतीवरती चिटकून लावा, ठीक आहे. चिटकून लावला म्हणजे भिंतीचा आणि तुमच्या त्या बॉल असेल किंवा जे वाटी असेल किंवा भांडा असेल त्या दोघांमध्ये कॉन्टॅक्ट झाला. मग भिंत काय करेल, त्या वाटीवरती बॉलवरती काहीतरी रिएक्शन ऍक्ट करेल, ठीक आहे. मग भिंत, घराची तुमची भिंत उभी आहे, तर रिएक्शन हॉरिझॉन्टल असेल, म्हणजे परपेंडिक्युलर. म्हणजेच काय असेल? परपेंडिक्युलर. जर समजा सरफेस इन्क्लाइन आहे,
हा सरफेस इन्क्लाइन आहे, तर त्याला रिएक्शन असेल परत परपेंडिक्युलर, म्हणजे अशी असेल, राईट, किंवा मग अशी असेल, राईट, परपेंडिक्युलर टू द सरफेस. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सरफेस. So reaction is denoted by capital R is perpendicular to the rough surface किंवा point of contact. ठीक आहे, पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्टला परपेंडिक्युलर असेल आणि टुवर्ड्स द सरफेस असेल. ॲरो कुठे घ्यायचा? सरफेसकडे घ्यायचा. ॲरो कुठे घ्यायचा? सरफेसकडे, राईट. सो नाव डी पॉइंट जो आहे, डी पॉइंट काय? टेनिस बॉल आणि ग्राउंड सरफेस मधला पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे. त्यामुळे इथं पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे. मी रफ सरफेस सांगतोय मी तुम्हाला, रफ सरफेस आहे. therefore there is a reaction RD. Why it is called as RD? Because R is reaction acting at a point D. पॉइंट D ला ऍक्ट होते, त्यामुळे त्याला रिएक्शन RD म्हणलं. ओके, now there is a point of contact between football and ground surface. There is a point of contact between football and ground surface. So vertical reaction, as surface is horizontal, so it is perpendicular to the ground surface. Perpendicular to ground surface. Reaction is perpendicular to the surface. Okay, that is rough surface. So there is a contact between football and the ground. So there is a reaction is acting at a point E. That reaction is called as RE. लक्षात आलं का? हो का नाही? समजलं का? मी थांबलोय. Yes, sir. कुणाला अडचण असेल तर प्लीज विचारा. सर ते RA कसं आलं, RC कसं आलं, RD कसं आलं, RE कसं आलं, W1 W2 काय आहे, काही डाऊट असेल तर प्लीज विचारा. अनम्यूट करा आणि प्लीज विचारा लवकर. समजलं सगळ्यांना? शॅल आय प्रोसीड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके. sir. पुन्हा कन्फ्यूज होऊ नका आणि पुन्हा विचारलं तर यायला पाहिजे. मी विचारलं रिएक्शन येईल काही, ते कॉन्टॅक्ट सरफेस आहे, मग तिथे व्हॅल्यू तुम्हाला सांगता आली पाहिजे. कुठली घ्यायची रिएक्शन, कशी घ्यायची, वेट कसं ऍक्ट होतं, सेल्फ वेट, हे सगळं सांगता आलं पाहिजे. नसेल आत्ताच काही अडचण असेल तर विचारा. ओके, नाव रिएक्शन जिथे जिथे पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे तिथे रिएक्शन येते. ठीक आहे, सरफेस जर हॉरिझॉन्टल असेल तर रिएक्शन कशी असेल? यस प्लीज. Vertical. Vertical. सरफेस हॉरिझॉन्टल असेल तर रिएक्शन कशी असेल? Perpendicular. परपेंडिक्युलर टू सरफेस, राईट. आणि सरफेस जर वर्टिकल असेल तर Horizontal. हॉरिझॉन्टल, राईट. आता मी काय करतो, हा टेनिस बॉल आहे, तो मी बाजूला घेतला आणि त्यावरती जे फोर्सेस अप्लाइड आहेत ना, मी आता ते दाखवणार आहे. हे सेल्फ वेट डाऊनवर्ड ऍक्ट होत होतं. ठीक आहे, नंतर इथं पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट होता RA, नंतर आहे तुमचा वर्टिकल रिएक्शन RD. ठीक आहे, तर आता हा आहे तुमचा RD, हा आहे तुमचा RA, हा तुमचा आहे W, आणि हा पॉइंट जो आहे हा CJ, हा अँगल थीटा आहे. राईट, हे लक्षात आलं का? मी काय केलं, या टेनिस बॉलला बाजूला घेतलं आणि टेनिस बॉलवरती जेवढे जेवढे रिएक्शन सल्फेट आहेत, टेनिस बॉलवरती जेवढे जेवढे रिएक्शन आणि सल्फेट आहे ते मी इथे दाखवलं. ते सगळे कुठून पास होत आहेत?
सगळे कुठून पास होतात, CG मधूनच पास व्हायला पाहिजे. लक्षात ठेवा. Each forces or each reaction will pass through the CG of that body. Okay, when the body is in equilibrium, right? So whatever the reactions are there or whatever the sulfate is there, that all are passing through the CG. That all are passing through the CG. हे लक्षात आलं का? Yes or no? Yes, sir. राईट. मी काय केलं, टेनिस बॉलला मी बाजूला घेतलं फुटबॉल पासून, आणि त्या टेनिस बॉलवरती जेवढे फोर्सेस ऍक्ट होत आहेत ते मी इथे दाखवले. एक आहे W, दुसरं आहे RD रिएक्शन आणि RA रिएक्शन. राईट. आता मी काय केलं, आता मी काय करतोय, हा टेनिस बॉलचा जो सर्कल आहे मी तो काढून टाकतोय आणि मी फक्त आता काय घेतोय, CG घेणार आहे. CG काय घेतोय मी, फक्त CG एक पॉइंट. राईट. मग तिथून मी फोर्सेस दाखवतोय, W, RA आणि RD. So this is making an angle with respect to horizontal. Suppose you may call it as theta. So this reaction is RA. Sulfate W is equal to mass into acceleration due to gravity. This is your RD. लक्षात आलं काय केलं मी, काय केलं लक्षात आलं का? Yes, sir. Yes, sir. राईट. मी काय केलं, मी पहिल्यांदा टेनिस बॉल बाजूला घेतला, त्यावरती सगळे फोर्सेस आहेत पासिंग थ्रू CG ते दाखवले. नंतर काय केलं, मी टेनिस बॉल जो आहे सर्कल तो मी रिमूव्ह केला, फक्त CG घेतला आणि CG मधून जे फोर्सेस रिएक्शन पास होत आहेत, रिएक्शन आणि सेल्फेट मी ते दाखवलं. इन्क्लाइन जर फोर्स असेल तर त्याचा अँगल विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिझॉन्टल घ्यायचा आणि बाकीचे व्हर्टिकल आहे. हे लक्षात आलं का सगळ्यांना? Yes, sir. Right. So this diagram, one minute. Right. So this diagram जो मी बॉक्स केलेला आहे, ज्याच्यामधून ज्या बॉक्समध्ये तुम्हाला RA, RD आणि W दिसतंय, दिस डायग्राम इज कॉल्ड ॲज फ्री बॉडी डायग्राम. That diagram is called as a free body diagram, and in short you may called as FBD. शॉर्ट मध्ये काय लिहायचं किंवा शॉर्ट मध्ये काय म्हणायचं, FBD. Then that is called as a FBD, that is called as a free body diagram. तर फ्री बॉडी डायग्राम म्हणजे काय, ठीक आहे. फ्री बॉडी डायग्राम अशी डायग्राम आहे, ओके, सच a diagram of the body in which whatever the reactions are there, whatever the reaction, contact surface reaction, whatever the contact surface reaction, sulfate of the body, that you have to passing through the CG of the body, that is passing through the CG of the body, that you have to show. That diagram is called as a free body diagram. That diagram is called as a free body diagram. ठीक आहे. लक्षात आलं काय म्हणतो मी? येस ऑर नो? Yes, sir. तुम्ही ड्रॉ केला असेल तर बरं होईल, केला असेल तर ठीक आहे, वाट बघू नका. ठीक आहे. आता मी काय करतो, मी फुटबॉल जो आहे तो बाजूला घेतला, त्याच्यावरती फोर्सेस कुठले कुठले होते, RC होता, W2 होता, RE आणि FI. राईट. तर आता मी काय केलं, हा CG पॉइंट घेतला, ठीक आहे. नंतर सल्फेट ऍक्टिंग डाउनवर्ड,
then RE is acting in upward direction. Then there is a force F is acting in this direction. F, right? W2, RE and F, and there is a contact reaction, contact surface reaction, that is nothing but RE, or that is called as RA. ठीक आहे, आर ए किंवा आर सी म्हणला तरी चालेल, दोघांची व्हॅल्यू इक्वलच असणार आहे. ठीक आहे, आर ए थीटाची व्हॅल्यू सेम. हा तुमचा आर ई, हा तुमचा एफ, हा तुमचा W2. This is your W1, this is your W2. So this is called as a FBD, free body diagram of the football. राईट. तर इथं काय काय फोर्सेस ऍक्ट होत आहेत, CG मधून, हा पॉईंट तुमचा CG आहे, CG मधून W2 खालती ऍक्ट होतोय डाऊनवर्ड. कॉन्टॅक्ट सरफेस रिएक्शन RE आहे, ते वरच्या साईडला असेल. F फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स आपण अप्लाय केलाय तो पासिंग थ्रू CG आहे. आणि कॉन्टॅक्ट सरफेस मधले रिएक्शन, इथं जे व्हॅल्यू असेल ना RA ची, सेम व्हॅल्यू इथेच असणार आहे, सेम व्हॅल्यू इथे पण घ्यायची. लक्षात आलं? येस ऑर नो? Yes, sir. Right, so this is called as a FBD of football, free body diagram of the football. त्याच्यामध्ये कोणाला काही डाऊट आहे का सांगा मला. येस प्लीज, विल वेट फॉर 1 or 2 minutes. हां, आता आर ए काय घेतलं सर, आर ए तिकडंच कसं काय आलं, डायरेक्शन अपोजिट का आली, हे काही डाऊट असेल तर प्लीज विचारा लवकर, वेळ नका घेऊ. काही डाऊट असेल तर प्लीज विचारा, शांत बसू नका. काही डाऊट नाहीये कुणाला? सगळ्यांना समजलंय? यस. Yes, sir. उद्या चालून म्हणू नका मला डाऊट आहे म्हणून. काही डाऊट असेल तर विचारा. ह्याच्यावरती सगळं हे चॅप्टर डिपेंड आहे. इक्विलिब्रियम ह्याच्यावरतीच डिपेंड आहे. फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करायचे, समजून घ्या. कंडिशन काय, कॉन्टॅक्ट सरफेसला रिएक्शन असणार आहे. ठीक आहे, आर ए सेम असते कारण कॉन्टॅक्ट सरफेस एकच आहे. ए बॉल, टेनिस बॉल आणि फुटबॉलमध्ये जो कॉन्टॅक्ट सरफेस आहे पॉईंट C, तो एकच आहे. त्यामुळे दोघांवरती जे रिएक्शन असेल ते रिएक्शनचं मॅग्निट्यूड, पॉईंट C ला जे रिएक्शन आहे, ठीक आहे, त्याची मॅग्निट्यूड सेमच असेल. ठीक आहे, सेमच मॅग्निट्यूड असेल, व्हॅल्यूचं तेच असेल रिएक्शनची, आर एची. Sulfate is acting always in downward direction. Reaction is perpendicular to the surface. Reaction is perpendicular or normal to the surface. ठीक है, कोणाला काय डाऊट आहे? Yes or no? No, sir. Okay. So 1 minute. One minute. We'll take the attendance. वन मिनिट. हां, अजूनपर्यंत तर रिव्हिजन करा मनातल्या मनामध्ये, आणि काही डाऊट असेल तर विचारा. काही डाऊट आहे? नाही, हो नाही, काहीतरी सांगा. No, sir. ओके, ठीक आहे. नाव इट इज 11:15. सो टेक 5 minutes ब्रेक. 5 मिनिटाचा ब्रेक घ्या अँड जॉईन ॲट 11:20. पुढचं लेक्चर मीच घेणार आहे, केमिस्ट्रीचं जे लेक्चर आहे ते मीच घेणार आहे. तर 11:20 परत या. मीटिंग लेफ्ट करू नका, मोबाईल तिथंच ठेवा. काय जागेवरती उठून जायचं आणि वापस त्याच जागेवरती बसायचंय. मीटिंग लेफ्ट करू नका. मी फक्त सायलेंट राहतो 5 मिनिट. 5 मिनिटाचा ब्रेक घ्या. बरोबर 11:20 मी टीचिंग स्टार्ट करणार आहे.
लेफ्ट अजिबात करत बसू नका, काही फरक पडणार नाही लेफ्ट आणि जॉईन केल्याने. ठीक आहे, सो टेक 5 minutes ब्रेक.
Am I audible? Yes, sir. Right. Yes, sir. Okay. So now free body diagram. Free body diagram. In short, it is called as a FBD. Free body diagram. That is, in short, it is called as a FBD. Right? As we will discuss, what is FBD. Now, all of you, please prepare this. Okay, in first column, write down reacting bodies. Second called as FBD, required for and last FBD diagram. So reacting bodies, if the surface is horizontal, okay, on this surface, that is a rough surface, if I am placing the ball, right, that surface is your rough surface, hashing करतोय hashing, rough surface, right? Then FBD कोणासाठी पाहिजे, ग्राउंड सरफेस साठी का बॉल साठी? FBD कशाची ड्रॉ Ball. आपल्याला आता? Ball. कशासाठी? Ball. Ball साठी, right? FBD required for ball, not for the surface. FBD required for ball. Now, if I take the ball, okay, same ball, हा बॉल मी इथं बाजूला घेतला, नंतर हा CG आहे, पहिल्यांदा बॉल घेतला बाजूला. आता मी काय करतोय बघा, स्टेप वाईज काय करतो मी, बॉल बाजूला घेतला, सरफेसवरती बॉल आहे, FBD कशाची पाहिजे, बॉलची. मग मी काय केलं, बॉलला सरफेस पासून बाजूला केलं, ठीक आहे, कारण आपल्याला फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करायचे, ठीक आहे. मग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करताना बॉल घेतला, त्याचा CG पॉईंट लोकेट केला पहिल्यांदा काय केलं, CG, ठीक आहे. आता मला सांगा, Lavanya, Kondi. Yes, sir. Right. Now this is the ball. So self weight of ball is passing through. Self weight कुठून पास होतं? Downward. कुठल्या पॉइंट मधून पास होतं ते? डाऊनवर्ड बरोबर आहे. Positive. You are not listening carefully. अक्षय माशाळे. येस सर. हा, सेल्फ वेट कुठल्या पॉइंट मधून पास होतं रे? सेंटर मधून सर. सेंटर ऑफ नाही, ग्रॅव्हिटी. हा, सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी म्हण, बरोबर आहे, सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी, राईट. इट इज ऍक्टिंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, राईट, इट इज ऍक्टिंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, दॅट इज W, राईट. राहुल राक्षे. येस सर. हा, आता लक्ष दे, ग्राउंड आणि बॉल मध्ये कॉन्टॅक्ट सरफेस आहे का रे? आहे सर. आहे. आता रफ सरफेस आहे, सरफेस हॉरिझॉन्टल आहे का व्हर्टिकल आहे? हॉरिझॉन्टल. हॉरिझॉन्टल आहे. मग कॉन्टॅक्ट रिएक्शन कशी असेल? सरफेस हॉरिझॉन्टल आहे, रिएक्शन कशी असेल मग?
अपवर्ड डायरेक्शन. वर्टिकल ना, हा वर्टिकल. अपवर्ड डायरेक्शन वर्टिकल. वर्टिकल. राईट, बरोबर. मग हे वर्टिकल रिएक्शन आर झाली आणि कॉन्टॅक्ट सरफेसला इथं ऍक्ट होतंय. लक्षात आलं का? आता मी काय केलं, हा सी जी बाजूला घेतला. सी जी ड्रॉ करा, साइड बाय साइड ड्रॉ करा, साइड बाय साइड ड्रॉ करा. ओके. हा तुमचा वेट मी काय केलं, डाऊनवर्ड घेतला आणि रिएक्शन जे आहे ते आता मी अपवर्ड घेणार आहे. This is called as a CG. So W is acting downward, reaction is acting in upward direction. That is principle of transmissibility. Principle of transmissibility आपण डिस्कस केलं होतं. एकाच पॉईंटवरती असेल तर तो पॉईंट, तो फोर्स तुम्ही वरती किंवा खालती दाखवू शकता, पण डायरेक्शन तेच ठेवावं लागेल. ओके, दिस इज कॉल्ड ॲज अ FBD. This diagram is called as a FBD. बॉक्स जे केलं ना, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ फ्री बॉडी डायग्राम. लक्षात आलं का? येस ऑर नो? Yes, sir. राईट. झालं असेल तर शाल आय प्रोसीड? Yes, sir. राईट, ओके. काही डाऊट असेल तर विचारा. नंतर आपण लॅमीज थेरम घेऊन डायरेक्टली न्यूमेरिकल स्टार्ट करणार आहेत. ओके, नेक्स्ट इज लाईक दिस. हॅशिंग लाईन करतोय म्हणजे ते रफ सरफेस आहे. रिमेंबर वन थिंग, किंवा तो सरफेस असेल. हॅशिंग लाईन म्हणजे तुमचा सरफेस आहे, रफ असेल किंवा स्मूथ असेल, पण तो सरफेस आहे. हॅशिंग लाईन करतोय म्हणजे तो सरफेस आहे. ठीक आहे. नंतर हा जो आहे तो बॉल जो आहे ना, तो सरफेसला एका स्ट्रिंगने, दोरीने बांधलाय. कशाने बांधलाय? दोरीने. ठीक आहे. हा तुमची काय स्ट्रिंग आहे, स्ट्रिंग. स्ट्रिंग म्हणजे दोरी. हा तुमचा बॉल आहे, हा सरफेस आहे. सरफेस बॉल आणि हा तुमचा स्ट्रिंग आहे. हा पॉइंट म्हणजे CG, सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी, CG. त्या CG तिथून तुम्हाला काय केलं, एक स्ट्रिंग, दोरी त्या सरफेसला आणि बॉलला कनेक्ट केलेली. ठीक आहे. नाऊ वी हॅव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉल. कुणाची ड्रॉ करायचे? बॉलची फ्री बॉडी डायग्राम. राईट. तर तो बॉल मी ॲज इट इज घेतला आता बाजूला, भिंतीपासून बाजूला केला मी त्या बॉलला. त्याचं CG इथं आहे, CG. राईट, CG आहे. नंतर सेल्फेट कुठल्या पॉईंटमधून पास होईल? Center of gravity. कसं येईल? वर्टिकली, वर्टिकली Down. डाउनवर्ड. Downward. राईट, वर्टिकली डाउनवर्ड. दॅट इज डिनोटेड बाय W. W. राईट. नंतर नंतर सरफेस आणि वॉलमध्ये कॉन्टॅक्ट सरफेस कसा आहे? Vertical. वर्टिकल. मग रिएक्शन कशी असेल? Horizontal. हॉरिझॉन्टल. थँक्यू. समजतंय, तुम्ही रिप्लाय देताय, दॅट इज गुड थिंग. राईट, दॅट इज कॉल्ड एज अ रिएक्शन R. रिएक्शन म्हणलं की R. राईट. नाऊ आता दोरी आहे, दोरी, स्ट्रिंग म्हणलं ना मी, स्ट्रिंग. ते कुणाला कनेक्ट आहे? बॉलला आणि सरफेसला. तर दोरीमध्ये काय असतं? टेन्शन असतं का कॉम्प्रेशन असतं?
Tension. Right. Tension. Exactly correct. That is tension. So the force in the string is your tension, which is denoted by capital T. फोर्स इन द स्ट्रिंग, दुरीमध्ये स्ट्रिंगमध्ये फोर्स कुठला असेल? टेन्शन, ओढला जातोय, ताणलं जातंय. ओके, दॅट इज अ टेन्शन. राईट. नाव आय विल टेक द सी जी हिअर. Now I will draw the free body diagram. This is reaction. Then self weight. Then reaction. Sorry, tension, reaction and self weight. So that is tension R आणि W is equal to mass into acceleration due to gravity. So this is making an angle theta with respect to horizontal. So this is called as a free body diagram. लक्षात आलं काय करतोय मी? समजतंय? Yes, sir. Right. Okay. Shall I proceed? Yes, sir. Right. Please mute. Please mute. Okay, next. सरफेस घेतला मी, म्हणजे वॉल आहे. स्मूथ सरफेस असेल और मे बी इट मे बी रफ सरफेस. राइट. Right. So now surface, then ladder is there, शिडी. 1 minute. मी काय केलं, फरशी एक आहे आणि मग तुमचं भिंत आहे, त्याच्यावरती मी काय केलं, एक शिडी ठेवली, त्याच्यावरती आपण चढून जातो ना वरती, शिडी. दॅट इज कॉल्ड एज अ लॅडर. Okay, then this is called as a surface. Then force P is applied here. Force P is applied here, right? And the self weight or the load, sorry, not self weight, the load on the ladder is acting somewhere here. That is suppose 600 Newton. Right? And this is the CG of the ladder. This is the CG of the ladder. Right? खालची फरशी आहे, उभी भिंत आहे, त्याच्यावरती शिडी लावलात आणि तुम्हाला बल्ब वगैरे नीट करायचा आहे, फॅन साफ करायचा आहे, ठीक आहे, किंवा छत वगैरे तुम्हाला दसऱ्याला जसं आपण घर धुतो त्यासाठी चाललात, एक्झाम्पल ते घ्या. शिडी लावलेली आहे, फरशीवर आहे, भिंतीवरती टेकवली आहे, ठीक आहे, तुम्ही त्याच्यावरती चाललात, तुमचं वेट म्हणजे 600 न्यूटन आहे, एक्झाम्पल हा, 600 न्यूटन आहे आणि त्या शिडीची सीजी कुठेतरी आहे अदर दॅन द लोड. ठीक आहे. आता आपल्याला कुणाची फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करायची आहे? लॅडरची. कुणाची? लॅडरची फ्री बॉडी डायग्राम. तर तिथं कशी असेल आता फ्री बॉडी डायग्राम लॅडरची? ठीक आहे,
मी काय केलं आता ती लॅडर मी घेतली, इन्क्लाइन आहे, इन्क्लाइन मी ॲज इट इज ड्रॉ केली लाईन, राईट. नंतर हे 2 पॉईंट आहेत, हा एक पॉईंट आहे, हा एक पॉईंट आहे, राईट. कॉन्टॅक्ट सरफेस समजा हा पॉईंट ए आहे, हा सी जी आहे, हा पॉईंट समजा डी आहे, हा समजा पॉईंट बी आहे. ओके, तर पॉईंट बी, पॉईंट ए, नंतर इथं सी जी आहे. 1 minute, I will write on opposite side सी जी. नंतर हा पॉईंट तुमचा डी आहे. लक्षात आलं. हा लॅडर जे ते हॉरिझॉन्टल सोबत काहीतरी अँगल करतोय थीटा. इन्क्लाइन सरफेस आला म्हणजे अँगल येणारच, ते तर माहीतच आहे तुम्हाला. ठीक आहे. तर पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट ए आणि बी आहे. पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट कुठले कुठले आहे, ए आणि बी आहे. पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट कुठला कुठला आहे, ए आणि बी आहे. ए कुठला पॉईंट आहे, पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट ए पॉईंट जो आहे तो हा जो फ्लोर आहे, फ्लोर आणि लॅडर, फ्लोरिंग आणि लॅडर, फरशी, घरातली फरशी आणि शिडी, या दोघांचं मधला पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट काय, ए. नंतर भिंत, घराची भिंत, ब्रिक वॉल आणि लॅडर. ओके, कॉन्टॅक्ट सरफेस बिटवीन वॉल, ब्रिक वॉल अँड ladder is point B. Point of contact between wall and ladder is point B, and point of contact between wall, sorry, point of contact between ladder and flooring, farshi. Point of contact between ladder and flooring is point A, right? So now the force P is acting at a point A as given in the diagram, right? Then sulfate is acting in a downward direction passing through CG. Then 600 Newton is passing through point D, right? हे जे दिलेलं आहे ती मी ॲज इट इज घेतलं. W is equal to mass into G. This is your 600 Newton. Now we have to consider the reaction now. Now tell me, as the flooring is horizontal, so reaction is, Vertical. yes please, vertical, correct, exactly correct. So reaction is vertical. In which direction, upward or downward? Upward. Upward. सरफेस कडेच घ्यायचं, डायरेक्शन सरफेस कडेच असेल त्याची. ओके, दिस इज युअर सपोज आर ए. मी काय नाव दिलं याला, आर ए. काय नाव दिलं, आर ए, राईट, आर ए. नंतर पॉइंट बी, सरफेस वर्टिकल आहे का हॉरिझॉन्टल आहे? Vertical. रिएक्शन कशी असेल? Horizontal. हॉरिझॉन्टल, करेक्ट. So that reaction is called as R B. B. Right. So this is called as free body diagram of ladder. अशा टाईपचे क्वेश्चन तुम्हाला MCQ विचारले जातील. डायग्राम जी दिली ना पहिल्या केसमध्ये डायग्राम अशी दिली जाईल आणि ऑप्शनमध्ये फ्री बॉडी डायग्राम दिली जाते. मग तुम्हाला सांगितलं जातं करेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम कुठली आहे, 2 मार्काला विचारला जाईल. तुम्हाला डायग्राम दिली जाईल, सरफेस दिले जातील आणि ऑप्शनमध्ये तुम्हाला फ्री बॉडी डायग्राम सांगितली जाईल, दिली जाईल आणि त्यावरून तुम्हाला आयडेंटिफाय करावं लागेल की बाबा करेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम कुठली आहे, राईट. सो दिस इज कॉल्ड एज अ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ लॅडर. अंडरस्टूड? येस ऑर नो? Yes, sir. Yes, sir. काही डाऊट असेल तर विचारा. रिवाइज करा. तिन्ही डायग्राम बघा एकदा. काय काय घेतलं, काय काय केलं, कुठल्या रिएक्शन घेतल्या, कुठे घेतल्या, कशा घेतल्या, सगळं माहीत पाहिजे. नेक्स्ट, आता आपण काय करायचं,
झोका आहे, झोका घरामध्ये माहीत असेल, पाळणा झोका, लहान मुलांना पाळणा बांधतो किंवा झोका बांधतो ना. मग आपलं वरी छत आहे, छताला तुम्हाला कधी बघितलं असेल अशा टाईपचं हुक असतं किंवा राऊंड टाईपचं एक बसवलं असतं, रिंग, स्टीलची रिंग असते, याला कनेक्ट करून वरती छताला लावली जाते ना, त्या टाईपचे जे पण केसेस असतात. ठीक आहे, आता काय करूया आपण, हा इथं रिंग घेतली, स्टीलची रिंग. हा ठीक आहे, मग त्या स्टीलच्या रिंगवरून काय करायचं, दोरी सोडायची, एक उजव्या साईडला दोरी सोडायची आणि एक डाव्या साईडला दोरी सोडायची. झोका बांधायचा ना, झोका बांधायचं म्हणजे दोन्ही साईडने दोरी सोडली आपण. मग इकडच्या साईडला एक दोरी सोडली आणि इकडच्या साईडला एक दोरी सोडली. ठीक आहे, आता काय केलं मी, झोका बांधायचा आहे. ठीक आहे, 1 मिनिट. ठीक आहे, दोघंही एकाच लेवलला घेऊया. तर जो दोरी काय सोडले मी, याच्यावरून सोडले. पूर्ण स्टीलची रिंग आहे ना, जे छताला आपण अडकवतोय त्याच्यावरून पूर्ण मी ही दोरी सोडले, स्ट्रिंग. स्ट्रिंग, दोरी. राईट, हा इथं तुमचा पॉइंट आहे, सी जी जे असेल ते, पण आपल्याला त्याचं काही देणं घेणं नाही आहे. असं कनेक्ट केलंय छताला, स्लॅबला कनेक्ट केलाय. ठीक आहे, नंतर काय केलं मी, आता मी झोका तर खेळणार आहे, पण आता झोका खेळताना काय केले, घरामधले चिल्ले पिल्ले काय केले, लहान मुलं, इथं काहीतरी एखादं बॉक्स अटॅच केला आणि इकडे एक बॉक्स अटॅच केला, खेळतायत म्हणून दोन्ही साईडला बॉक्स अटॅच केले. ठीक आहे, किंवा मग मी काय करतो, हॅलो घेतो, सॉलिडपेक्षा हॅलो घेतो. ठीक आहे, हा एक बॉक्स इकडे अटॅच केला, हा एक बॉक्स इकडे अटॅच केला. ठीक आहे, मग आता ह्या बॉक्सचं वजन समजा 500 न्यूटन आहे आणि ह्या बॉक्सचं वजन समजा आपण वेगळं घेऊया, तुम्हाला म्हणजे लक्षात येईल, 400 न्यूटन. ठीक आहे, हा सरफेस आहे, हॅशिंग लाईन सरफेस आला. ठीक आहे, लक्षात आलं काय म्हणतोय मी, हो का नाही? येस सर. राईट, आता इथं आपल्याला फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करायचे. फ्री बॉडी डायग्राम, आता मी फ्री बॉडी डायग्राम कशी करतोय, हा एक ब्लॉक आहे, ब्लॉक म्हणूया, बॉक्स किंवा ब्लॉक काही म्हणा, नाव द्या त्याला, लिहा ती ब्लॉक म्हणून लिहा. ठीक आहे, आता आपल्याला काय करायचं, ब्लॉकची फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करायची पहिल्यांदा, दोन्ही ब्लॉकची. ठीक आहे, आणि नंतर जो तुमचा रिंग जे आहे, रिंग, त्याची पण आपण फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करू लगेच. ठीक आहे, आता आपण काय करू, पहिल्यांदा ब्लॉकची फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूया. त्यामध्ये पहिला ब्लॉक मी घेतला 500 न्यूटनचा ब्लॉक. ठीक आहे, 500 न्यूटनचा ब्लॉक घेतला तर मी अशी डायग्राम ड्रॉ करेन. नंतर ते 500 न्यूटन म्हणजे काय दिलं माहिती आहे का, 500 न्यूटन म्हणजे त्या बॉक्सचं किंवा त्या ब्लॉकचं सेल्फ वेट आहे, आणि ते कुठून पास होणार आहे, सी जी मधून. ते कुठून पास होणार आहे, सी जी मधून. तर राईट, तर डब्ल्यू ची व्हॅल्यू दिले 500 न्यूटन, ते 500 न्यूटन म्हणजे काय, त्या ब्लॉकचं सेल्फ वेट आहे, दॅट इज डब्ल्यू. राईट, नंतर हा सी जी आहे, आणि हा काय तुमची दोरी म्हणलं ना मी, त्याला तुम्ही स्ट्रिंग म्हणता. तर स्ट्रिंग मध्ये टेन्शन असतं का कॉम्प्रेशन, टेन्शन. 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 मग आता ते दोरीचं जे टेन्शन आहे ते वरच्या साईडला जाईल का खालच्या साईडला जाईल, वरच्या साईडला. वरच्या साईडला. राईट, सो दॅट इज कॉल्ड ॲज अ टी, टेन्शन इन द स्ट्रिंग, टी. सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक वेईंग 500 न्यूटन. 500 न्यूटनचा जो ब्लॉक आहे त्याची फ्री बॉडी डायग्राम अशी येईल. राईट,
W 500 न्यूटन डाऊनवर्ड आहे आणि टेन्शन इन द स्ट्रिंग अपवर्ड आहे. लक्षात आलं का? येस ऑर नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राईट. आता सेकंड घेऊया आपण. बी 400 न्यूटनचा ब्लॉक आहे. आता इथे चेंज काय असणार आहे? फक्त वेट चेंज आहे. टी तर सेमच आहे, कारण एकच दुरी आहे ना, त्या रिंग वरून आपण एकच दुरी टाकले, मग टेन्शन वेगवेगळं येईल का त्या दोघांमध्ये? No, sir. दुरी एकच आहे, त्यामुळे दोघांमध्ये सुद्धा टेन्शन असंच असेल. अशा पद्धतीने टेन्शन असेल. ब्लॉकची घेताना अपवर्डला आणि रिंग घेताना डाऊनवर्ड असेल टेन्शन. ब्लॉक घेताना टेन्शन वरच्या साईडला दाखवायचं, अवे फ्रॉम द ब्लॉक, आणि जेव्हा रिंग घेणार आहात अगेन अवे फ्रॉम द ब्लॉक, सॉरी अवे फ्रॉम द रिंग. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज FBD ऑफ युअर ब्लॉक. लक्षात आलं का? झालं का? Yes, sir. राईट. नाउ वी विल ड्रॉ द FBD ऑफ युअर रिंग. Right? Now next is second free body diagram of ring. तर मी ॲज इट इज घेतलं ते. एक रिंगचं आपण काय करू, सेल्फेट निग्लिजिबल आहे किंवा असेल, ठीक आहे, आपण घेऊया. ठीक आहे, हे दोन साईडला टेन्शन आहे. नंतर इथं CG आहे, आणि त्याचं सेल्फेट इज ऍक्टिंग इन अ डाऊनवर्ड डायरेक्शन. जर इथं सरफेस घेतला, वरचा सरफेस जर घेतला, तर रिएक्शन तुमची याला परपेंडिक्युलर असेल, पण आपण तो घेत नाही आता. WTT. लक्षात आलं? येस ऑर नो? Yes. Yes, sir. Right. So this is the free body diagram of ring. Okay, shall I proceed? Yes, sir. Yes. काय अडचण आहे याच्यामध्ये कोणाला? No, sir. Okay, so next important is your Lami's theorem. Write down. Next, Lami's theorem. Lami's theorem. Lami's theorem. Lami's theorem. All of you written? All of you written? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Right, okay. So, as we are discussing equilibrium, आपण डिस्कशन कशावरती करतो? इक्विलिब्रियम. So, if the body is in equilibrium, if a body is in equilibrium, okay, so if the body is in equilibrium, then summation fx is equal to, yes please, 0. 0. Summation fy is equal to 0. Summation of m is equal to 0. Okay, so these are called as equations of equilibrium. If the body is in equilibrium, okay, so these three equations you have to equate to 0. Okay, so now
What is Lami's theorem? What is Lami's theorem? Okay, Lami's theorem is nothing but if the body is in equilibrium, if the body is in equilibrium, Lami's theorem states that, Lami's theorem states that, you can write down the parallelly. Okay, Lami's theorem states that if the body is in equilibrium, जर body equilibrium मध्ये असेल, okay, if the body is in equilibrium under the action of only three forces, if the body is in equilibrium, if the body is in equilibrium under the action of only three forces, right? Comma, each force is proportional to, each force is proportional to, each force is proportional to, each force is proportional to the sine, S-I-N-E, sine of the angle, sine of the angle between the other two forces is proportional to the sine of the angle, S-I-N-E, sine of the angle between the other two forces, between the other two forces, between the two other forces, right? Means this is suppose the point where the three forces are meeting, right? Now from this point, if three forces are passing, three forces, only three, not more than three, not less than three. Okay, तीन forces पाहिजेत, तीनच. Okay, three forces, okay, passing. Each force is proportional to sine of angle between other two forces, right? Draw this diagram. So this is suppose force F1. This is force is called as F2, and this force is called as a F3, right? So the angle between F1 and F2, the angle between F1 and F2 is gamma. The angle between F1 and F3 is beta, and angle between F2 and F3 is alpha, right? The angle between F1 and F2 force, F1 force and F2 force is gamma. The angle between force F1 and F3 is beta, and angle between force F2 and F3 is your alpha. So as per the Lami's theorem, right? As per the Lami's theorem, each force, right? Each force, that is force F1, is proportional to the sine of angle between the other two forces, right? मग आता F1 फोर्स घेतला मी, F1 सोडून दुसरे दोन फोर्स आहेत, F2 आणि F3. F1 आणि F2 मधला अँगल कुठला आहे? Gamma. F2 आणि F3 मधला, F2 आणि F3 मधला Alpha. अल्फा. सो F1 डिवायडेड बाय साइन अल्फा. आता मी फोर्स F1 घेतला, तो सोडून F1 सोडून राहिलेले जे दोन फोर्सेस आहेत, राहिलेले जे दोन फोर्स आहेत F2 आणि F3, त्या दोघांमधला अँगल घ्यायचा, साइन ऑफ दॅट अँगल, राईट? इज इक्वल टू राईट, इज इक्वल टू तुषार गाडगे, रोल नंबर 14. Yes, sir. Right. Now I am taking the force F2 divided by sine of Sine of gamma. अरे देवा,
F2 घेतला ना मी, F2 सोडून आता राहिलेले दोन फोर्स कुठले कुठले आहेत रे? F1 आणि F3. मग दोघांमधला अँगल कुठला आहे? बीटा. मग सॉरी. साइन ऑफ काय घ्यायचं? बीटा. बीटा. बरोबर सांगावं लागेल. रोल नंबर 36 साक्षी. Sakshi? Yes, sir. Okay. Now I am taking force F3. So F3 divided by sine of. Sine of gamma. Why gamma? Remaining F2 and F1 angle between F1 and F2 is gamma. Correct. Exactly correct. So that is sine gamma. So this is called as Lami's theorem. Only three forces. Only three forces. Okay. So the body is in equilibrium. Body equilibrium मध्ये आहे under the action of only three force. Only. सर 4 फोर्स आहेत, सर 2 फोर्स आहेत, सर 1 फोर्स आहे, सर 5 फोर्स आहेत. लॅमिस थेरम अप्लाय करता येते का? अजिबात नाही. लॅमिस थेरम म्हणले की 3च पाहिजेत. 3 म्हणजे 3. लॅमिस थेरम इक्विलिब्रियम मध्ये पाहिजे. बॉडी इक्विलिब्रियम मध्ये पाहिजे. ओनली 3 फोर्सेस पाहिजेत. राईट. 3 फोर्सेस. आणि लॅमिस थेरम काय सांगतं? जर एखादा फोर्स घेतला, 3 फोर्स मधला एक फोर्स घेतला, तर ते प्रोपोर्शनल साइन ऑफ अँगल असेल. अँगल कोणामधला? राहिलेल्या 2 फोर्स मधला. राईट. अंडरस्टूड? येस ऑर नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके. डायग्राम ड्रॉ करा आणि मी बॉक्स मध्ये जे फॉर्म्युला लिहिलाय तो लिहा. चला. दॅट इज लॅमिस थेरम. लक्षात आलं? हो का नाही? Yes, sir. Yes, sir. Sir. ठीक आहे. चलो. टेक डाउन न्यूमेरिकल्स ऑन लॅमिस थेरम. Numericals on Lami's theorem. Take down first. Find the magnitude of force P, comma, required to keep the 100 kg mass, not weight, mass in the position. आता एक लक्षात घ्या, सेंटेन्स काय दिलंय? रिक्वायर्ड टू कीप द 100 kg मास इन द पोझिशन. म्हणजेच काय? बॉडी कशामध्ये? Equilibrium. एक्झॅक्टली करेक्ट. इक्विलिब्रियम मध्ये. इथं जरी शब्द इक्विलिब्रियम मेन्शन नाही केला तरी तुम्हाला सेंटेन्स वरून लक्षात आलं पाहिजे बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. राईट. 100 kg मास इन द पोझिशन बाय a string as shown in figure. Right. So draw the figure. Figure is given. तुम्हाला नाव काय द्यायचे ते द्या पॉइंटला. असं काही स्पेसिफिक नाही की बाबा एच द्यायला पाहिजे, बीच द्यायला पाहिजे. तुमचं नाव जरी लिहिलं तरी चालतं तिथं. आता सुयश नाव आहे, SUYASH असं लिहिलं तरी चालतं पॉइंटला, कोणी बघत नाही. जर डायग्राम मध्ये दिलं नसेल तर. डायग्राम मध्ये दिलं असेल तर ते ॲज इट इज घ्यावं लागेल.
दिलं नसेल तर मग तुम्हाला जे वाटतं ते तुम्ही घेऊ शकता मनाने. क्वेश्चन विचारलाय तुम्हाला मॅग्निट्यूड ऑफ पी फाइंड आउट करा म्हणून सांगितलेलं आहे. फोर्स पी आणि 100 kg मास दिलेला आहे. Hundred kg mass. This is 90 degree and this angle is given 120 degree. This is your string. You may call this point is you may call A, right? ठीक आहे, झाली डायग्राम. Yes, sir. ओके. राईट. नाव सोल्युशन. आता काय कॅल्क्युलेट करायला सांगितलं तुम्हाला? फोर्स पी ना, बरोबर ना? हो का नाही? Yes, sir. Yes, sir. राईट. आता तुम्हाला फोर्स पी फाइंड आउट करायचं आहे आणि तुम्हाला फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करावं लागेल. कुठल्या पॉइंटला ड्रॉ करावं लागेल? कुठल्या पॉइंटला फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करावं लागेल? पॉइंट ए ना. Yes, sir. Okay, so write down let tension in the string is capital T, then weight W is equal to mass into acceleration due to gravity is equal to 100 into 9.81 is equal to 981 Newton. Right. Now next line. By using Lami's theorem, okay, so first you have to draw the FBD of point A. So from point A, three forces are passing: force P, then tension in the string and weight. बरोबर ना? हे लक्षात आलं का? Yes. Yes, sir. Right. Yes, sir. नंतर दिस इज युअर स्ट्रिंग टी आणि डब्ल्यू ची व्हॅल्यू आत्ताच कॅल्क्युलेट केली 981 न्यूटन. दिस अँगल इज 90 degree. Then the angle is given 120 degree between T and P.
So what is the angle between T and W? 150. How it is 150? सर टोटल सर्कलचं 360 असतंय मग 120 प्लस 90 210 मग 360 मायनस 210. Exactly correct. हे लक्षात ठेवा, सर्कल आहे, कम्प्लीट सर्कल. त्यामधून 120 प्लस 90 दोघांची ॲडिशन घेतली, मायनस केलं, म्हणजे 360 मधून 210 मायनस केलं तर 150 अँगल राहतो. ह्याच्यामध्येच मुलं कन्फ्यूज होतात, सर अँगल किती घ्यायचा. मॅथमॅटिक्स अप्लाय करावं लागेल. ओके, दॅट इज 150. ओके, 150. यश कसा आहेत का? येस सर. राईट. आता आपल्याला काय करायचं, लॅमिस थेरम अप्लाय करायचं आहे. येस. फ्री बॉडी डायग्राम ह्याच्या खाली लिहा, या डायग्रामच्या खाली लिहा FBD ऑफ पॉइंट ए. इथं पॉइंट ए आहे, FBD ऑफ पॉइंट ए लिहा, FBD ऑफ पॉइंट ए. ओके, डायग्रामच्या खाली लिहा FBD फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ केल्याशिवाय पुढचं कॅल्क्युलेशन जमत नाही. उगं न्यूमेरिकल बघत बसायचं आरशात बघितल्यासारखं, आपल्याला तसं जमत नाही. डायग्राम दिली तर फ्री बॉडी डायग्राम, सॉरी, ज्यावेळेस तुम्हाला न्यूमेरिकल देईल त्यावेळेस तुम्हाला फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूनच पुढचं कॅल्क्युलेशन करावं लागेल, ज्यावेळेस तुम्ही लॅमिस थेरम वापरणार आहात. ठीक आहे. हां, चल, मी कोणाला आवाज दिला होता, कसा? येस सर. नाउ बाय युजिंग लॅमिस थेरम, P डिवायडेड बाय साइन ऑफ साइन ऑफ 150. 150. Why 150? सर अँगल बिटवीन T and W. Why T and W? Because they are opposite of sir P. Not opposite, they are remaining forces, not opposite. Yes sir. रिमेनिंग आहेत, अपोजिट नाही. P घेतला तर राहिलेले दोन T आणि W दोघांमधले अँगल. ठीक आहे, चलो, थँक्यू. ऋषिकेश परंडे 45. ऋषिकेश परंडे 45. नागेश सदलापूरकर. Yes, sir. Okay, now next I have taken T, so divided by sine of 90, sir. why 90? Remaining angle, sir. P and W. Not remaining angle, angle between remaining two forces. Yes, sir. Yes. ओके, T घेतला तर राहिले कुठला P आणि W. P आणि W मधला अँगल आहे 90. ओके, नेक्स्ट W डिवायडेड बाय नागेश माळी. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. so W divided by sine of Sine 120 degree. why 120? Because it is the angle between other two remaining forces. Right, correct. So now what it is asked in the question, find out the value of force P. तर आता काय, फोर्स P अननोन आहे, W ची व्हॅल्यू माहित आहे, P divided by sine 150, T divided by sine 90. Now we will put the value of W, that is 981 divided by sine 120. So we have to equate any two equation. So first we will equate P divided by sine 150 is equal to 981 divided by sine 120. So find out the value of P is equal to, cross multiplication kara and divided by sine 120 kara. How much the value of P you have to find out. It is in Newton. 566.39. Okay, good. Okay, other please do the calculation. Please give me the answer. Yes, sir. 566.39. 39 or 38. Correct. Exactly correct. Right. Now next. Equate these two equations and find out the value of T.
T by sine 90 is equal to 981 by sine 120. Find out the value of T. Yes, please. 1132.78. 78 न्यूटन. क्रॉस मल्टिप्लाय करायचं रे, सरळच आहे. T is equal to 981 divided by sine 120 as it is घेतला आणि sin 90 इकडे आला, क्रॉस मल्टिप्लाय sin 90 क्रॉस मल्टिप्लाय. बरोबर आहे का? 1132.78 बरोबर आहे का? Yes, Yes, sir. Yes, sir. So that is the answer of your force P. लक्षात आलं? कोणाला काही डाऊट असेल तर प्लीज विचारा. आहे का डाऊट? No, sir. No, sir. आता मी काय करतो, पुढचं न्यूमेरिकल घेतो, फक्त फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करून देतो. पुढचं कॅल्क्युलेशन तुम्ही लॅमिस थेरम अप्लाय करा आणि आन्सर मला उद्या सांगा. मी विचारतो. सिंपल न्यूमेरिकल घेऊया म्हणजे ठीक आहे. नेक्स्ट, हे झालं सगळ्यांचं? Yes, sir. Yes, sir. Next numerical, second numerical. Write down, I will read it. Write down, a sphere, मी लिहिणार नाही आहे, तुम्ही लिहा. SPHERE, sphere hangs, HANGS, hangs by a cord, CHORD, by a cord and rests, RESTS. A sphere hangs by a cord and rests on smooth vertical wall, full stop, determine tension in the cord, and the reaction exerted by the wall against the roller, full stop, given, next line write down, given mass of a sphere, I am writing on screen, mass of sphere is equal to 100 kg. The next, diameter of a sphere is equal to 200 mm. Then length of the cord AC is equal to 100 mm.
point O, W is the weight of the sphere. This is your sphere. This is point B, point of contact B. Then chord connected at point A and C. Right. Okay, so this is the diagram is given. I will draw only the free body diagram. Remaining calculation you can do it by applying the Lami's theorem. Is it over? Yes, sir. Right. Now next line. Around given M is equal to 100 kg. So weight W is equal to mass into G, 100 into 9.81 is equal to 981 Newton. Then diameter is given 200 mm, diameter of sphere. Then L is given, length of chord AC is also given 100 mm. Diameter is 200 mm and L length of chord is AC is equal to 100 mm. Yes, over? Yes, sir. Right. Yes, sir. Okay. One minute. Huh? If it is over, time is exceeding. I will take only 5 minutes. Now we will draw the free body diagram of the sphere. Free body diagram of the sphere. This is the point OCG. Point OCG. Right from point O, weight is acting in downward direction. W is equal to 981 Newton. Right. Then there is a point of contact in between sphere and wall. So there is a reaction at point B, that is R, B. This is point B. Then this is point C. There is a chord which is in tension. So there is a T. Is it correct? Yes, sir. Right. So this is point A.
if you draw the triangle. So this angle is, suppose we will take the theta. Right, why I have taken the triangle ABO? Because we have to find out the theta, right? So what is the diameter of the sphere is given? 200 mm. Diameter is 200 mm. So what is the radius? R is equal to? 100 mm. So what is BO is equal to? How much? BO is equal to? 100 mm. 100 mm, correct. हे लक्षात ठेवा काय करायचं ते, right? BO is 100. Then OC is equal to how much? 100. 100 mm, correct. OC is equal to 100 mm, right? Then what is the length of chord AC is equal to? 100 mm. दिलेलं आहे, दिलेलं आहे, मनाचं काही नाही आहे. Length of chord AC is also is equal to 100 mm. So what is AO is equal to? AC 200 plus CO किती येतं? 200 mm. 200 mm, right? मग आता मी जर हा ट्रायंगल घेतला, 1 minute, हा थीटा, पॉइंट O A, हा B, ड्रॉ करा, साइड बाय साइड ड्रॉ करा. BO तुमचा 100 आहे, नंतर AO तुमचा 200 mm आहे. सो फाइंड आउट थीटा. हा 90 डिग्री आहे. कॉस थीटा इज इक्वल टू 60 degree. cos theta is equal to BO by AO. 100 by 200 किती येतं? 60 degree. Theta is equal to 60 degree. Correct, exactly correct. Theta is equal to 60 degree. तुम्हाला अँगल कॅल्क्युलेट करावंच लागेल, त्याशिवाय तुम्हाला पुढचं कॅल्क्युलेशन जमणारच नाही. हे मॅथमॅटिक्स आहे आणि तुम्हाला व्हॅल्यू दिलेले आहेत. एसीची व्हॅल्यू दिले, डायमीटर दिलेले आहे, त्यावरून तुम्हाला थिटा कॅल्क्युलेट करता आलं पाहिजे. कसं कॅल्क्युलेट करायचं? मॅथमॅटिक्स. झालं का सगळ्यांचं? येस ऑर नो? येस ऑर नो? Yes, sir. Right. Yes, sir. So now we will draw the free body diagram. यस, काय अडचण आहे का आता? असं करा, हे आर बी इकडे घ्या, कारण प्रिन्सिपल सॉरी सो हाऊ मच दिस इज, हा किती येतो अँगल? हा 120. 120. 120, करेक्ट. 30 कुठून आणलात? 90 ना 180 आहे टोटल, हे 180 असतं, त्यामधून 60 गेले, 120, हा 90 डिग्री. सो फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ टी अँड आर बी. करता येईल? येस ऑर नो? Yes, sir.
राईट बाय अप्लाय द लामीज थेरम टी बाय साइन किती येतं टी डिवायडेड बाय साइन किती येईल 90. 90 ओके आर बी डिवायडेड बाय साइन 150. 150. 150 करेक्ट अँगल हा 150 आहे आणि 981 डिवायडेड बाय साइन 120. 120 so find out the values okay and give me the answer in tomorrow's lecture काय अडचण असेल तर प्लीज विचारा इथे काय डाऊट आहे कुणाला No, sir. ओके